ফেইল কৰিহে জীৱনত আগুৱাইছে ডক্টৰ শ্ৰীধৰ পানিকৰ সোমনাথ। মানুহজন আপোনাৰ চিনাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰা সোমনাথে আজি ইছৰ'ৰ মুৰব্বী। সেই ডক্টৰ শ্ৰীধৰ পানিকৰ সোমনাথ গুৱাহাটীলৈ আহিছে। গুৱাহাটীলৈ আহি কলাক্ষেত্ৰত এক অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। আৰু এই মত বিনিময়ত ডক্টৰ সোমনাথে কৈছে, ব্যৰ্থতাৰ পৰা শিক্ষা লৈ জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰি কেনেকৈ। Actually, success failures don't determine a person's future. An event like a success or a failure. But it gives you a moral booster for you to achieve things. Of course, it has a merit being successful, but it's not a point that you should do criticism. Why I'm saying all of this, I failed many times in my organization. Many of those stories are nobody knows. Where all I made mistakes, where all I failed, nobody knows. Only my boss knows. ডক্টৰ সোমনাথে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কৈছে, ফেইলৰ পৰা মানুহে শিকিবলৈ সহযোগৰ প্ৰয়োজন। গুৱাহাটীত ডক্টৰ সোমনাথে দিছে ফেইলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পথ। People do fail. And there is no shortcut to go through failures to reach success. Nobody has succeeded in life just first time. There are cases where people have succeeded in first time. It is to understand that failure is an essential element of human travel, life. You will face in some areas you may not fail, but many areas you are likely to fail. Examination is only one aspect of, because you are looking at success failure in a measurable quantity. There are non-measurable failures and non-measurable successes. That is of different class. ডক্টৰ সোমনাথে আৰু কৈছে ব্যক্তিগত জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা, বিফলতা মানে বিফলতা নহয়। বিফলতা মানে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপত আৰু ভালকৈ কৰা প্ৰচেষ্টা। চন্দ্ৰযানৰ প্ৰথম ব্যৰ্থতাত ইছৰ'ৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাছিল মোক, কাম কৰিবলৈ উৎসাহ জনাইছিল। আৰু সেই কথাই কৈ সোমনাথে ক'লে, জ্ঞানেই জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি। See, I failed in examinations. While I was writing university examination, I don't know why I failed, but I failed. My result showed it was failed. What will you do then? You will go and tell your parents I failed. They will immediately shout at you, oh, you failed. Oh, you should have got the first rank, you should have succeeded. You go for a competition, a quiz competition, you come back without any prize. Again, your peers, your colleagues, friends, they say, oh, you missed this time. You go for an art competition. You face this problem. If you don't get your marks, your grades, your top positions, people around you could be unhappy. জীৱনত সফলতা লাভৰ বাবে মটিভেশ্যন জৰুৰী নহয়। সফলতাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল স্কিল। চন্দ্ৰযান সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি ডক্টৰ সোমনাথে ক'লে, আমেৰিকাই যদি পাৰে আমি নোৱাৰিম কিয়? আমেৰিকাই পাৰে যেতিয়া আমিও পাৰোঁ, দেখুৱাই দিছিলোঁ। সেই আত্মপ্ৰত্যয় লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা ডক্টৰ সোমনাথে এফালৰ পৰা কৈ গ'ল চন্দ্ৰ বিজয়ৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ। Chandrayaan 1 we launched in 2008. You are aware of it now? And what came out of Chandrayaan 1? The most important finding? Sir, according to me or as per my study, we got to know that in the surface of the moon, we can get water. Fine. I think that is the most important finding. Yes, sir. Yes, sir. Okay, but that finding did not come immediately after the launch. And it was not the part of the objective also. There was some instrument to measure hydroxyl elements at that point. There were two instruments, one from the US, one from India. And in fact, the original identification of the water was found by Indian instrument. But my scientists in India never believed there is water. They looked at it, there is signature. They were worried whether this is water or something else. They kept there secretly. They didn't publish it. Now the American scientists used their instrument and then they published it. Now our people are confident. They said, okay, I also found. So it became the second finding. See, many of the scientific findings in such missions come out little later. আৰু এই অনুষ্ঠানতেই চন্দ্ৰযান 3 আৰু আদিত্য L1ৰ সফলতাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। শিক্ষাৰ্থীসকলে জয় হৈ ইছৰ' লিখি হাতে হাতে পোষ্টাৰ লৈ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সোমনাথক আদৰণি জনালে। আৰু গুৱাহাটীত এই অনুষ্ঠানৰ মাজেদিয়ে ডক্টৰ সোমনাথে বুজাই দিলে, ফেইল কৰিও জীৱনত আগুৱাব পাৰি, হতাশ হোৱাৰ মুঠেই প্ৰয়োজন নাই। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY 365।